My dad fell May 4th last year, and I joked that the force was not with him. Just FYI. Yes. First thing I did when I woke up this morning was, You're going to use Oh, very good. I thought you were extremely confident. You're many, Look, in yeah, most you're many days out now, just thankfully. in case you were wondering. You know which family's going through it right now is you, remember Hannah from the child care, the Hardy family that we know. First it was their son. Well, they're going through the testing, the PCR. It turns out that their son went to school, he had a little bit of fever. Yeah. I wonder about these thermometers, right? I would never have been there. It is healed. They said he's not. It is healed. Yeah. Yeah, My nose right. always In runs. two Exactly. So Cato came home and had to get a PCR, and he was negative. And then just Friday, Hannah wasn't feeling good, so somehow they ended up doing PCR for her. So it's like, oh my goodness, you know, acting on everyone is so done with it. Thank heavens this highly infectious variant seems to be severe when it just getting numb. Right, right. Well, congratulations that you're negative. We did a bunch of Shabbat Shalom. Good morning, everyone. Oh, Aaron's graduating. It's good to be with each other. It's good to be together for the first time, and this is in 3 weeks. So it's good to be together. Let us turn to page 103, and let us begin with the prayers for daily miracles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech vivina להבחין בין יום ובין לילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני בן חורין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam פוקח עבריים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam מלביש ערומים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam מתיר אסורים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam זוקף כפופים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam רוקה הארץ על המים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המכין מצעדי גבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה לי כל צורכי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam עוזר ישראל בגבורה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam עוטר ישראל בתפארה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam הנותן ליואב כוח. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המעביר שינה מעיניו. ותננו היום בכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Let us turn now to page 122. Baruch she'amar v'haya ha'olam Baruch hu Baruch oseh v'reshit Baruch omer v'oseh Baruch gozer u'mekayem Baruch merachem al haaretz Baruch merachem al habriot Baruch meshalem sachar tov bli reyab Baruch chai la'ad v'kayam lanetzach Baruch podeh u'matzil Baruch shemo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ela avarach.
יחיד חיי העולמים מלך משבח ומופאר עדי עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתיש בחוט. We move now to page 145 and we may be seated. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר לקרמם ספרה. אילופינו מלא שירה כנען. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. ברבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ואמותינו ועמנו מצרים. I am on page 147 and picking up at Shochen Ad, which is at the first red triangle from the top of the page. Shochen Ad marom vekadosh shemo וכתוב רננו צדיקים באדוני לשרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל יצרים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. The top of page 148. If it is comfortable for you to do so, please rise. Yishtabach Shimacha le'ad malkeinu ha'el ha'melech ha'gadol v'ha'kadosh b'shamayim u'va'aretz ki lecha na'eh Adonai Eloheinu v'lehei avotenu v'imotenu שירו שפחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך
לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני, הכל יאמרו סלע יוצר הכל. האל פותח בכל יום. אין קרקך ואין זולתך, אפס פרצך ומי דומה לך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס פרצך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Top of 151. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסאו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון גונם. פאר וכבוד נותנים לשמות צהלה ורינה, לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רעה, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. 152. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפרו חסלה. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים באימה ובירא רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ותורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא,
קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה, קדושה כולם כאחד עונים, ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לו מצרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לברוך נימות ייתנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור, לא עושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. At the top of page 154, let us sing together. אהבה הרבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו ואמותינו, שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים, כן כן תכוננו ותלמדנו. אבינו האב הרחמנה והמרחם, רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמור וללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וגרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה עם שבת ושמור מצוותי שלכם. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי ביתיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתיר תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו. וזכרתם ואת כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים לשון. אמת אלוהינו ודור ודור הוא קיים ושמו קיים חיזוק. אמת והוא מנח חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, מלכנו מלך אבותינו ואמותינו, גואלנו גואל אבותינו ואמותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצילנו, מעולם שמך אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם. תהילות לאל עליון, ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, וכדי נאומך יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, כבוד ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל.
If you are still davening, please do take your time, continue and take as much time as you need, while the repetition of the Amidah begins on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elahei Avoteinu v'Imoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לפני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע, ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו. לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם, בעת תשכון. תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ויהיננו תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, בעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים
הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. Top of page 163. ולא נתתו אדוני אלינו לכל ירצות ולא ינחל צער, מלכנו לא עובדי פסילים, וגם מנוחתו לא ישכנו ערלים. כי לישראל עמך נתת בעבר, לזרע יעקב אשר בם בחרת, המקדשי שביעי, כולם יספו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו ליובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו עמך ישראל ותפילתם ושבת עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו ושובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיק שכינתו לציון. מודים אנחנו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידעו סלע ויללו את שמך באמת. האל יושעתנו בעזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך לך, נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, ברכנו בברכה מושלשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קודשך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך.
sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam, sim, sim, sim shalom tova uvracha. Barcheinu avinu kulanu ke'echad, כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים, שים, שים שלום טובה וברכה, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל ושלום. Page 167. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעולמה דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא וימרו. תתקבל צלותו נבואתו לכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא וימרו. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Well, Shabbat Shalom. It's great to see all of you. Welcome back to some of you. I know I've been traveling. Sorry, this is the best we could offer you, especially after the warmth. The sun is shining, Rabbi. Oh, true, the sun is shining. Okay, good news. Yes. Good news and good news only. I forgot my place for a moment. Thank you, right. Any other good news, aside from the shining sun, that anyone has to share with us? Anything? I'm here. Some of us are back from vacation, some of us are back from surgery and injury and here to tell the tale, and we are delighted to see you. Good news from my neck of the woods is that the COVID plague seems to have done its job in my home. Everyone aside from me and the dogs. I did test myself this morning and I remain negative, and I'm feeling very positive about being negative. Test the dogs? Did I test the dogs? No. Are you going to report me to the SPCA now? So everybody in your house got it but you? That's right. That's right. And the dogs. And the dogs. Yeah. Go figure. And in my household, Ellen had contracted it, and she's over it and feeling well as well. Good. The kids never got it. Yeah. It's a strange business, this. Well, she isolated herself. One from them. Anything else to share? Hearing none, let us continue. So we turn to page 168 for the Torah service. For those of you who've not been with us here for some time, aside from seeing some obvious changes in the physical environment, I should warn you that we're not going to carry the Torah around so that people feel the need to clump together. And when we call people up for an aliyah, they need come no closer than that podium over there. There's a copy of the prayers there. And when we, instead of calling people up for Hag Banglila, I will roll up the Torah and cover it and put it to the side. We have everyone's best interest at heart. We are thrilled and delighted that the state figures seem to be going down.
but still we are cautious and concerned and want to be as safe as we possibly can. Page 168. Ein kamocha va'elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha v'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai oz le'amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom av harachamim et hiva v'irtzoncha et Zion tivne chomot Yerushalayim tivne chomot Yerushalayim ki hivecha levad batachnu melech el ram v'nisa Adon olamim. Vayehi ben soa Aaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai, veyafutzu oivecha, veyanusu misanecha mipanecha ki mitzion teitzei Torah ki mitzion teitzei Torah udevar Adonai miYerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael Bihi Kedushato. Let's read together on page 169, the top paragraph on the left-hand side, a prayer for the day of rest. I long to change the world, but I rarely appreciate things as they are. I know how to give, but I don't always know how to be still. I talk, but I don't often listen. I look, but I don't often see. I yearn to succeed, but I often forget what is truly important. Teach me, God, to slow down. May my resting revive me. May it lead me to wisdom, to holiness, to peace, and to you. Beyana rachetz velishmei kadisha kadisha yakira ana emar tuhush bechan yehi rava kodamach detiftach libi ve'oraita ותשלים משלין דליבי וליבה דכל עמך ישראל לטהבו לחיים ולשלם אמן.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, uneromema Shemo yachdav. Lecha Adonai hagedula ve'agavura ve'hatiferet lehanetzach ve'hahor ki chol b'shamayim u'ba'aretz ki chol b'shamayim u'ba'aretz Lecha Adonai hamamlacha והמית נעשה לכל לראש רוממו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו, והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא רוממו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. We may be seated. Shabbat Shalom. Before we begin, how it's going to give us an introduction to this morning's reading, and then we shall continue. Today, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Today's Parsha Kitisa is one of the exciting moments in the Torah. The event that happens, Moses has gone up to the top of Sinai to get more information from God. The Israelites expect him to return in 40 days. As his time away lengthens, they grow more panicked and perhaps miscalculating when he's going to return. They assume that he has died or has disappeared and demand that Aaron create a new god for them. They create a golden calf. They melt down gold that they have, and they proceed to pray or to have a ritual with the golden calf. This leads God to be very upset. Moses is sent down. Moses smashes the tablets, and it inspires a crisis both between Moses and God. God proposes replacing the Israelites. Moses pleads for them. There's then this wonderful encounter that happens between Moses and God. So Moses is sort of having his own crisis of faith, and God has an encounter with Moses, revealing his attributes of mercy and his God's capacity for compassion and grace. And on this moment, the Parsha closes, and we are left wondering what will be the next steps in the journey as they continue.
The first Aliyah is on page 538, and it begins at verse number 12. ויעזור ויגן וישיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל עבור גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. כהן קרב יעמוד כהן. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Amen. Vayomer Moshe Adonai Re'eh Ata Omer Elai Ha'al Et Ha'am Hazeh V'ata Lo Hodatani Et Asher Tishlach Imi V'ata Marta Yiraticha V'Shem V'gam Matzatachin Be'enai V'ata Imna מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, ועדך למען אמצא חן בעיניך אראה, כי עמך הגוי הזה. ויאמר פני לכו, והנח אותי לך, ויאמר אליו ימין פניך, הולכים אל תעלנו מזה, ובמי יוודע איפה, כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך עמנו, ונפלינו, אני ועמך, מכל העם אשר על פני האדמה. Amen. Do we have a Levi this morning? Bat Levi. Ta'amod, Bat Levi. Baruch Adonai v'rach leolam va'ed. Amen. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, gam et hadavar hazeh, asher dibarta asa, ki matzati chen b'einai, ve'edacha v'shem, vayomer hara'ani na et kivodecha, vayomer ani avir kol tuvi al panecha v'karati b'shem, Adonai lefanecha, v'hanoti et asher rachon, v'rachamti et asher arachem, vayomer lo tuchal l'riot, et panai ki lo yir'ani ha'adam v'chai, vayomer Adonai hine makom iti v'nitzavta al hatzur, v'haya b'havur kivodi, v'samticha b'nikrat hatzur, v'sakoti kapi, halacha ad avri, v'hasiroti et kapi, rita et hachorai, ufanai lo yera'u. Amen. Nancy, you're Shlishi? Yes. Okay, so before you say the bracha, let me tell people where to find the reading. I realize I forgot for the second reading. So we're on now to the third Aliyah,
It is on page 540, and it begins with verse number 1. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Shmo. Amen. And in this aliyah, God's attributes are chanted, and you can feel free to join me. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, Pasal lecha, Shnei luchot avanim karishonim v'kakavti al haluchot et hadivarim asher hiyu al haluchot harishonim asher shibarta v'hayan echun laboker v'ata b'boker al har Sinai v'nitzav tali sham al rosh hahar v'ish lo ya'alel yimach v'gam ish al yireh v'chol hahar gam hatsun habachar al yireu al mu hahar ahu v'yivso shnei luchot avanim karishonim v'yishkem Moshe baboker v'yal el har Sinai ka'asher tzivah Adonai oto v'yikach v'yedo Shnei luchot avanim v'yireid Adonai ve'enad v'yatsa sev imo sham v'yikra v'shem Adonai v'avur Adonai el panav v'yikra Adonai el rachum v'chanun Erech Achayim, Erech Chesed ve'emet, Notzer Chesed la'alafim, Noseh avon v'fesha, v'chata'av v'nakeh. Yanakeh poked avon avod, al fanim v'yavneh, fanim al shalishim v'yal rebeim. V'yamahir Moshe v'yakod artzta v'yishtachu v'yomer imna matzati chen be'enecha Adonai yalachna Adonai bikrabenu ki am kasha orachu v'salachta la'avonenu u'nechaltatenu u'nechaltanu. It's like musical chairs. Shemo. Amen. Yashar koach to Ron and Nancy. Wonderful to have you with us. Nancy, some beautiful reading as Nancy discovered the challenges of reading Torah with the mask on your face and being limited to air, which is, kind of necessary, as we have discovered. So the fourth aliyah is the next one. It is on page 542, and it is from verse number 10 through verse number 17. And Keith, before you begin, if you could just give me a moment to switch places. Do you need any assistance, Alan? That would be great. Thank you. Just find Vayomer in Anochi. Okay, so I got it. sit there, and I will stand to your side. Okay, go ahead, Keith. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed.
Shmo. Amen. Vayomer hine anochi karot brit neged kol amcha aser niflaot asher lo nivra'u b'chol haaretz u'b'chol hagoyim וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי, הכנעני והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי, הישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך, כי את מזבחותם תתוצון ואת מצבותם תשברון ואת אשריו תכרותון, כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו אלקנה הוא, פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן והזנו את בניך אחרי אלוהיהן, אלוהים מעשיך לא תעשה לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה אמת חיי עולם נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Thank you, Rod. The fifth aliyah is on page 543, and it is verses 18 through 21. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Amen. Let's hope so. Let me see. Okay. Hopefully it looks familiar to you. Well, not from this distance. Yeah. Tziviticha. I'm sorry. Tziviticha.
באביב, כי בחודש האביב. יצאת מצרים, הפת כפתר רחם לכל מבנך תזכר פתר שור יעשה ופתר חמור ביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות. ישר כוח. Yes, indeed. Let me finish. Yes. Amen. Cindy, are you reading 6th or 7th? Cindy? Cindy, are you reading 6th or 7th? Both of them. Okay. Okay. I put it in the Google thing. Okay. Who is the 6th Aliyah this morning? So my word of caution to all of you, before you begin the bracha, just wait to make sure that you've heard yourself actually being called up, and then commence with the bracha. The 6th Aliyah is on page 544, and it is verses 22 through 26. Ya'amod shishi. Baruch Adonai Barach L'olam Va'ed. Shemo. Amen. You ready? Go ahead, Cindy, whenever you're ready. V'chag, v'amen, v'chag Shavuot ta'aseh lecha
Bichure Katsir Chitim, V'chag Ha'asif, Tekufat Hashana, Shalosh Pa'amim Bashana, Yera Ekal Zechurecha, Et Panei Adonai Elohei Yisrael, Ki Orish Koyim Mipanecha, V'hirchavti et Gevulecha, V'lo Yachmod Ish et Artecha, Ba'alotecha, Lareot, Et Panei Adonai Elohecha, Shalosh Pa'amim Bashana, Lo Tishchat Al Chametz, Dam Zivchi V'lo Yalin Laboker, Zevach Chag HaPasach, Reshit Bichure Admatecha, Tavi Beit Adonai Elohecha, Lo Tavashel Gedi V'chalev Imo. So at this point in the service, between the 6th and the 7th Aliyot, we offer blessings of healing of the body, of the soul, the spirit, to all of those in our hearts, in our lives, in our community, and far beyond, who we know yearn for healing at this time. Misha Berach Avotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov ve'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu yivarech v'yirapeh hachorim Yitzchak Yosef ben Sarah Elizabeth Crummins Abraham ben Rachel Harav Chana bat Aharon v'Yael Nick Aruda Harriet Driss Mendel Moshe ben David William Stewart Adam ben Fratel Elishira bat Sarah, Hadassah bat Sarah, Beverly Malowitz, Judy bat Josephine, Abraham ben Tehila, Rebbetzin Chaya Necha bat Riva Leah, Chaya Sora bat Yehudit, Mark Donahue, Yisrael ben Batya, Yaakova Basha bat Leah Devora, Moshe Arielev Binyamin ben Ruth, Sifra Kala bat Zipporah, Joe McManus, Devora bat Esther, Jed Salisbury, Stephanie Litvak, Miriam bat Shoshana Leah, Laurie Davis, Sarah bat Ben Zion Shoshana, Betty Ann Robestelli, Chaya Malka bat Chaviva, Baruch ben Rivka Gittel, Miriam bat Yehudit, Pinchas ben Chava v'Chaim, Sarah bat Dina v'David, Yael bat Dvorah, Aliza bat Chaya u'Mordechai, Chava bat Yosef ve'Ilona, Michael Stoller, Joe McDonald, Levi Yitzchak ben Rivka, Raphael Chaim ben Yehuda Yaakov, Yitzchak ben Avraham, Yonatan ben Hodel, Hanalea bat Shira Sivan, Michael Chris, the family of Shelley Asher, and the family of David Kolko. And if there are any names that anybody would like to add for us to hear and know that these people are in your hearts and you're praying for them, or if you'd like to call the names silently in your heart, please feel free to do so. Judy. Geraldine Sullivan and Amanda G. Martha Schachtel. Karen Nolan. Barbara Coble, Sullivan Potter, and John
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. So in a moment I'm going to call up the seventh Oleh, or Olah, depending on who it is. The seventh Aliyah can be found on page 544, and it is verses 27 through 35. I'm guessing it's Phil. No, I'm wrong. Wrong guess. I'll try it again. Who is the seventh Aliyah? Give up. Dan, okay. Ya'amod Shvi'i. It's the anniversary of his son's bar mitzvah. Mazel tov. If I were really in shape, I would have done a reading. But instead, Nancy, who read at my son's bar mitzvah, is reading. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Ata Adonai Baruch Hu Baruch Shemo. Amen. 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 Vayomer Adonai el Moshe katav lecha et hadavarim ha'ele ki al pi hadavarim ha'ele karati itecha berit ve'et Yisrael vayhisham im Adonai Arba'im yom ve'arba'im laila Lachem lo achal umayim lo shata Vayichtov al haluchot Et divrei haberit aseret hadavarim Vayhi beredet Moshe mehar Sinai Ushanei luchot ha'edut biad Moshe Berito min ha'har Umoshe lo yada Ki karan or panav Berito ito Vayar Aharon V'chol b'nei Yisrael Et Moshe v'hinei karan or panav Vayireu migashet elav Vayikra alehem Moshe Vayashuvu elav Aharon v'chol hanaseim ba'eda Vayadaber Moshe alehem Va'acharechen negashu kol b'nei Yisrael Vaytzaveim et kol asher Diber Adonai ito behar Sinai Vayachal Moshe midaber itam Vayitein al panav masveh Uvevo Moshe Lifnei Adonai ledaber ito Yasir et hamasaveh ad seto V'yatza V'diber el b'nei Yisrael et asher yitzuvah V'ra'u b'nei Yisrael et p'nei Moshe Ki karan or p'nei Moshe V'heshiv Moshe et hamasveh al panav Ad bo ledaber ito. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech ha'olam Asher natan lanu Torah emet V'chayei olam nata v'tochenu Baruch Ata Adonai Shema. Noten haTorah. Amen.
Yashar Koach. Cindy, if you could please cover the scroll, the Torah scroll. Perfect, thank you. Yitgadal v'yitgadash shemei rabba be'alma divrach hirotei v'yamlich malchutei becha hayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kahariv ve'imeru amen yeheshmei rabba mevorach le'olam ulol meyol maya yitbarach Yitbarach v'yishtabach, v'yitba'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal, shemei dekudesha brichu le'ela, min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amihiran b'yolma, ve'ihimeru. Amen. The maftir will be a repetition of verses 33 through 35 that we've just heard. They are on page 546. Ta'amod maftira. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Amen. Amen. Vayachal Moshe midaber itam, vayitein al panav masveh, uvevo Moshe lifnei Adonai l'daber ito yasir et hamasveh ad seito v'yatsa v'diber el b'nei Yisrael et Asher Yitzuvah V'ra'u b'nei Yisrael et panei Moshe ki karan or panei Moshe v'heshiv Moshe et hamasveh al panav ad bo'o l'daber ito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah Isn't this like last time, another paragraph here, instead of going to... There were a number of breaks and open spaces. Yashar Koach to Karen, Yashar Koach to Cindy, and indeed Yashar Koach to all of our readers this morning. So, in fact, everyone who read or who received an aliyah this morning, please rise so that we can extend blessing to all of you for your participation in this morning's Torah service. Mi sheberach avotenu Abraham, Yitzchak v'Yaakov, ve'imotenu Sarah, Rivka, Rachel v'Leah, hu yevarech et kol ele she'alu hayom lichvod hamakom, v'lichvod haTorah, v'lichvod haShabbat. HaKadosh Baruch Hu yishmor otam ve'et kol mishpachotehem, v'yishlach bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yedehem, im kol Yisrael achehem ve'achyotehem, v'nomar Amen. So, as we do not have Hag Banglila right now during COVID, please sing along with me. Vezot HaTorah asher sam Moshe livnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu
turn. Would you like the left turn? Okay. Would you like a larger print Haftarah book, or you're good? So the Haftarah is on page 548, and I will be doing the Sephardic version, which begins with verse 20. You'll see as I read why I chose the one that starts at verse 20 instead of that it starts at verse 1. So page 548. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'miyim tovim v'ratzah b'divreihem hanemarim b'emet Baruch atah Adonai halochem b'torah Moshe avdoho v'Yisrael amoho Uvim b'yeh hamet v'tzedek Amen. Vayishlach achav v'chol b'nei Yisrael vayikbotz et hanviim el har hakarmel vayigash Eliyahu el kohanim vayomer ad matai atem poschim al shetei hasipim im Adonai Elohim lechu acharav v'im habal lechu acharav v'lo anu ha'am oto davar Vayomer Eliyahu el ha'am ani notartin navi l'Adonai levadi unmieh habal arba meyod v'chamishi im ish vayitnu lanu Shanaim parim vayivcharu lahem hapar ha'echad v'inatchu vayisimu al ha'etzim ve'esh lo yasimu v'ani eseh et hapar ha'echad v'natati al ha'etzim v'esh lo asim ukratam b'shem Elohechem v'ani ekra b'shem Adonai v'haya Elohim asher yaneh v'esh hu Elohim v'yahan kol ha'am v'yomru tohu hadavah v'yomer Eliyahu linvieh haba Bacharu lachem haba ha'echad v'asu rishona ki atem harabim v'kiruhu b'shem Elohechem v'esh lo tasimu v'yichu et hapar asher natan lehem v'yasuhu v'yikru v'shem haba
מהבוקר יד הצהריים לאמור הבא עלינו ואין קול ואין עונה ויפסחו על המזבח אשר עשה ויהי בצהריים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול גדול כי אלוהים הוא כי שיח וכי שיג לו וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ ויקראו בקול גדול ויתגודדו כמזבתה בחרבות וברמחים עד שפך דם עליהם ויהי כעבור הצהריים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין קול ואין עונה ואין קשב ויאמר אליהו לכל העם גשו אלי ויגשו כל העם אליו וירפא את מזבח אדוני הרוז ויקח אליהו שתיהם 10 אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר אדוני אליו לאמור ישראל יהיה שמך ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני ויעשת עליו כבד סתיים זרע סביב למזבח ויערוך את העצים וינתח את הפר וישם על העצים ויאמר מילאו 4 חדים מים ויצקו על העולה ועל העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו וילכו המים סביב למזבח וגם את התעלה מלא מים ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה הנני אדוני הנני וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים ואתה
Vasibot et libam achranit. Vatipol esh Adonai, vatochal et haolah, viet ha'etzim, viet havanim, viet hafar, viet hamayim, asher batala lichecha. Vayar kol ha'am, vayiplu al pneihem, vayomru, Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzokol ha'olamim, tzadik b'chol ha'rod, ha'el ha'ne'eman, ha'omer v'yoseh, hamdaber kayem, shekol devarav ha'metvat tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, v'davar echad midvarecha, chol lo yashum rekam, ki ha'melech ne'eman v'rachaman atah, Baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman b'chol devarav. Rachem al Tzion ki beit chayenu, lavot nefesh toshia bimhero yameinu. Baruch atah Adonai, v'sameach Tzion b'vanecha. Samchenu Adonai Eloheinu, v'Eliyahu hanavi avdecha, uv'malchut beit David meshichecha, bimhero yavo v'yagel libeinu. Al kiso lo yeshev zar v'lo yichalu od achirim et kvodo, ki b'shem kashecha nishbata lo, shelo yichbenero le'olam va'ed. Baruch atah Adonai, Magen David. Al haTorah v'al ha'avodah v'al hanvi'im v'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha v'lechavod u'letifaret. Al ha'kol Adonai Eloheinu anachnu modim lach v'mbarachim otach yitbarach shimcha b'fi kol chai tamid le'olam va'ed. Baruch atah Adonai mekadesh ha'shabbat. Amen. Yashar koach. Yashar koach. Do we have anyone lined up for our English lessons this morning? Oh, we do? Great. And is Bruce hiding your stuff again? I don't know what page it was. Well, depending on which one you're planning on Pray for the doing. country. Prayer for our country is 177. Okay, we're going to do prayer for our country because we need all the prayers we can get. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, Spirit is in all creatures. We pray that your Spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred, jealousy, and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many people and faiths dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth,
and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. I like the green. Thank you. It's always been my favorite colors, navy and green. Just FYI. Please read on page 178, responsively, a prayer for peace. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. The nation will not threaten nation, and the human family will not fear no war. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassion, God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace fill the earth as the waters fill the sea, and let us say amen. 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 Yasha. Go ahead. Shabbat shalom. Good to see you. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Please turn to page 181 for Ashrei. Sounds good to me. Ashrei Yoshvei Beitecha, Oda Luka Salah. Ashreyam shenachalo, Ashreyam Adonai Eloha. Tehila leDavid, Aroimcha Elohai HaMelech, Bevacha Shimcha Leolam Va'ed. Ve'olim malachecha, ve'yavla shemcha le'olam va'ed. Gadol Adonai Humalal Me'od, Ve'lugato Ein Cheker. U'radol yishbach ma'asecha, u'kuratecha yakidu. Hadar Kavod Hodecha, V'devrei Nofetecha Asicha. Ve'zuz toratecha yomeru, u'tulacha asaprema. Zecher Rav Tuvcha Yabeu, V'tzidecha Yeranenu. Chanun v'rachum Adonai, erev hamayim al chesed. To Adonai L'chol, V'rakamav al kol ma'asav. Yodun Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yevachucha. Kavod Malchutcha Yomeru, Uguratecha Yedaberu. Le'odia lifnei Adam t'morotav, u'kvod Adam malchuto. Malchutcha Malchut kol ameim, Umamshotecha bechol dor vador. Somech Adonai l'kol hanofim, v'zokech l'kol hakfufim. Einei chol lecha yisaberu, V'yata noten lahem et achlam b'tov. Hoteach et yadecha, u'mazmiach l'chol hayratzon. Tzadik Adonai b'chol derechav, V'chasid b'chol ba'asav. Karov Adonai l'chol korav, l'chol asher yivrachu v'emet. Ritzon Ya'av Yaseh, Ve'et Shavatam Yishma V'yoshi'em. Shomer v'yikol lo avan, v'echol v'shvakim yashmihi. Tehila Adonai Yideber Pi, V'barek kol basar Shem Kashol Le'olam Va'ed. V'chanachnu v'nolad ha'evyah, v'yata v'yad olam. Hallelujah. Yasha koach. One of those awkward moments, one of those awkward COVID moments. Do I, don't I? All right, if everyone would please turn to page 183, and if it is comfortable for you to do so, please rise as the Torah is returned to the ark. Yehalelu et Shem Adonai, ki nizkav shemo levado.
תהילה לכל עשית לבני ישראל למפירו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד. הבו לאדוני לאלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכובע, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בין רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יפיל מדבר, יפיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לימו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ובנוחו יאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. עץ חיים היא, למה חזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. La 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la ya la 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 la. Ya la 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 la, ya la 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 la.
Shabbat Shalom. It's great to be in this space again for the first time in 3 weeks, well, really in 4 weeks. And I guess the second time in 4 weeks. Okay, first time in 3 weeks. It's great to be in this space again, period, and to see all of you and for you to be here. Because we've not been together for so long, I feel like I need to apologize that I'm about to present a series of totally disconnected messages and announcements and thoughts, or maybe I should say even more disconnected than usual. So my first is a word of thanks to our COVID committee, who guided me and Sue and us in general through the past few weeks, and who really advised from a place of the utmost caution and desire to keep everyone safe as COVID was doing the rounds in my home. And I thank them for helping me to navigate when we should be together, when we shouldn't, in recent weeks. So thank you very much to them. Second announcement, this is a request. If any of you can think of a movie or a show that deals with disabilities and Jews, if you can think of one, tell me afterwards or contact me during the week. We're trying to figure something out. So if you can think of a movie or a TV show that hopefully we could find, please let me know about one. Thanks. So that was number 2, I think. Number 3, we have planned a Purim learning opportunity, and that's already we found a date and a time and a topic, so that's good. We will announce, I'm pretty confident this coming week, the time and all the details for a Purim Megillah reading service. I think we're just about there in terms of pinning down all the details together with BHBI and Beth. If any of you have any Megillah reading experience, please let me know, and let me know in particular which chapters of the Megillah you are most comfortable reading. That's Purim. To jump ahead, you see, I told you, disconnected all over the place, even more than usual. To jump ahead to Pesach, what I can tell you now, as maybe you slowly begin to think ahead, or maybe it's just way too early, but it'll be here before you know, is that we plan to have a communal second Seder, like we have done for a couple of years now. Of course, it will be a game time decision based on where things are in terms of the infection rate locally, but it would appear that things are going in a good direction, in a positively negative direction, and that it'll be safe to be together. And I just remind you that last year during COVID, we had a communal Seder actually combined with Bethel, and it was very safe and very lovely and enjoyed by all who were there. The first time we've had a communal Seder at Bethel, it was a distinctly Beth David Seder. In a room of our own, it was just Beth David people. The second time we did it, it was integrated with Bethel. Both were lovely, and we will know closer to the time based on how many people are coming, whether we will do it by ourselves or with them, and so the point is that is an option for you when it comes to the second Seder. My next announcement. The March Torah reading is slowly emerging on the internet and on the sign-up page, and certainly the first 2 Shabbatot in March are up there and ready for people to sign up, and hopefully by the end of Sunday,
all of March will be up there, so please do take a look. Next announcement. This is just because we've not been together for a long time, but also this is a development from this past week. Some of you might have actually heard, and some of you might have heard about an episode of Evan Dawson's Connections show that aired live on WXXI during the week. It's caused quite a, well, let me say that the spillout from it has been quite a bit of concern for a number of people, and I'm interested for us to have a discussion about it so that people, I guess, have an opportunity to express what's on their minds, or just to gain the other people's perspectives and vantage point, and to learn from others about how they may see and experience this. I'm hoping that maybe we can do something online for about an hour on Tuesday evening via Zoom. But I need to check with a couple of people, and we will send out an email to the community to let them know once we have finalized an actual time together. What was the channel? I missed it. The discussion. Oh, the model. The discussion was about why is there very often to be found a connection between people who are involved in Palestinian liberation and leadership in this country against racism against black people. Leadership in the black community, and that very loosely and roughly is what the topic was. I will send out a link to the actual show when we announce our discussion time. I prefer not to have any further discussion about it now, and leave it for when we do talk during the week. Okay, the next point, this morning's parasha, which, because there's so much else that I was speaking about, and I want to touch on one additional point. I won't speak about it in as depth as it deserves. It's a fascinating topic. The highlight is the construction of the golden calf, which brings God's people, God's creation, back to a place of sin. Remember, from the book of Genesis, it's not the first time that sin occurs, and that God either seems to be struggling with how God's creations are acting, and possibly acting out, or who knows, maybe God expected it all along. Moses and God are alone for 40 days on the mountaintop. It's like they're lost together in their own world, unconscious of time, just delighting in their own relationship, dictating the law, and Moses writing down, totally lost track of what's happening throughout the rest of the universe. And down below, on the ground, a storm is brewing that will conspire to take God back to that place that won't let go of him, where God's people seem to act every now and then of their own will, despite what God tells them, despite what God wants of them. These episodes seem to usher in rage and sadness and ultimately destruction, a sense of, hello darkness, my old friend. You've come to talk with me again. From up above, God notices that the people down below have become anxious and are constructing a new god for themselves, a golden calf made of molten jewels. And the scholar Aviva Zornberg writes, the golden calf is a disaster that has been waiting to happen,
inconceivable treachery. It is also an inevitable reaction to revelation. Imagine it, the insolence, the ingratitude, the impetuousness, total breakdown of the system once again. Time to hit the reset button once again. Truth be told, it's not as if Moses has the easiest time with this bunch, and they have no right to expect him to be their greatest advocate. But when he speaks, we hear the voice of Moses, which almost reminds us of why God chose Moses in the first place. This is a Moses of emotion, a Moses of moral conviction, of passion, a Moses who we might remember we killed, slayed 2 Egyptian persecutors when he saw them mistreating a Jew. This is not a calm fireside chat between God and Abraham. Rather, in this case, God and Moses are throwing plates at each other. And their voices are rising in crescendo. And Moses said, "Enough is enough. You do this every time. How much longer are you going to keep going around in circles, getting disappointed, destroying the earth, rebirthing, making covenants, getting disappointed? You got yourself into this. Now live with it." This is the pushback. I didn't see reading that. Read it more closely. Read it again. This is the pushback. This is the exchange. This is the challenge. This is the spice in the partnership that God was looking for. Why God chose Moses. God yells, "Leave me alone so that I can destroy them." And Moses says, "No." And this is it. This is the kind of closeness. Somebody who will engage with God and sense of being known by some other, that God let Moses rise to greater success, for example, than that sailor named Noah. Maybe even more so than Abraham. Someone who pushes back and takes God on. Moses doesn't tolerate God's naivete. You keep me up here for 40 days and you expect them to get on without me. They're your children, and yet you don't understand them yet. Of course they're going to act out and seek a new leader, a new source of faith, even if it's of their own creation. And the calf is a natural result of the disruption in leadership. But the truth is that standing in for God amongst the people really unnerves Moses. It unnerves Moses, and it's a struggle for him. And he's tired. He's had enough of this. So we discover once again that the confusing, bewildering, amazing, empowering, awesome suggestion that we first read back in Genesis, let us make humanity like us, in our own image, after our likeness. Those words that God speaks when God is designing human beings. These words open for us the opportunity to actually experience life, to experience the essence of life, its potential, its excitement, its passion, its drama, to think for ourselves, to experiment. And we spend a lifetime trying to master this thing called life, because we were given the capacity to do so in the first place. But those words, those foundational words of the creative human experience, let us make God, let us make human being in our own image, in our likeness, it also binds us into a relationship with God that at times makes God seem almost as inexperienced at life as we are. As God gets so disappointed, God tries to navigate a successful and meaningful path with us
It's kind of like the new parent learning to be a parent at the same time that the child learns to be a child. And so I offer you that sense or lack of resolution about this morning's parasha, the possibility that was innate in giving us humanity, where it takes us, and the point of fallout and disruption and destruction from which we have to figure out together with God, how do we move forward from here? And then lastly, to change gears, want to point out to all of you that this month of February has been known for a number of years as Jewish Disability Awareness and Inclusion Month. Apologies for switching gears so radically, a lot to cover, and we've not been together in past weeks, and this is unfortunately all important and relevant. Jewish Disability Awareness and Inclusion Month, every February. We've spoken about it in the past few years. Last year, Sue Lederer opened, I didn't mean the pun, opened our eyes to the experience of people who are visually challenged. We've had other speakers in years gone by. Our meeting together on Shabbat has been disrupted. Some plans, I believe, are in the works. It might be for something that comes together ultimately after February, which is just fine, because chas v'chalila, heaven forbid, February should only be the time that we seek to be aware and inclusive of disabilities. So going beyond February, by me, is just, all the strength to those who seek to bring something together. The innovator of this month, a woman by the name of Shelley Christensen, wrote in 2013, what if the opportunities to experience the joy of community and the familiarity of long ago learned rituals were open to people with disabilities at any time, just like they are to anyone else? Imagine if all these people could participate in synagogues, seders, or at people's homes. What if we didn't have a community seder at all for them? And what if they actually belonged to a congregation where they could go to services, study, participate, and most important, feel that they belong? She continues, I continued as I surveyed faces around me the first time I said this. What if people could belong to a congregation or go to Shabbat services, Torah study, or other programs just like anyone else? And she writes, I paused for a moment. It occurred to me in this gathering, as fun and as well done as it was, that what we were offering people in that moment was simply a taste of Judaism. I knew that every single person loved the exposure to Judaism in that moment, and I saw it in their expressions and their enthusiasm. They connected not because they have disabilities, but because they are Jews. Inclusion means every person gets to determine where, how, and when he or she participates in the life of the Jewish community. Jewish communal organizations, she writes, must commit to participation in all programs, events, and offerings to people with disabilities, not just February. I looked everywhere trying to figure out why February, why Dafka was the month of February chosen to have Jewish Disability Awareness and Inclusion Month. I was genuinely interested, and the theory that I have, it's not great in any great master mind work. It's that because we typically read Parashat Truma in February. Truma tells of God's instructions to make the tabernacle, the mobile temple in the desert and its furnishings. The Lord spoke to Moses saying,
tell the Israelite people to bring me gifts. You shall accept gifts for me from every person whose heart so moves them. So the items to be collected are items of value, but they're not only to be contributed by the rich. Instead, this is a real democratization of giving to God, of worshiping God, of contributing belongings, of participating in community. And it's not about some will give because they can and others will receive because that's all they're capable of. No, it's about everyone giving, everyone participating. And I can only imagine that maybe it's that motivates this timing of the month of February. We're all created, all of us, in God's image. And yet, strikingly, we are all created differently. There are those with no apparent disabilities. There are those with disabilities we cannot see, and they're hidden from us. And there are those disabilities which are apparent to us the moment we first see them. God's greatest prophet of all time, Moses, has a disability. His speech is impaired. Isn't that ironic? It's not the prophet's limb which is damaged, but his tongue. What then does that say about God, whose greatest prophet is one who has difficulty speaking? Who among us is without blemish? If we're looking at people who have not willingly or intentionally brought their conditions upon themselves, then and who does? Then, what about the veteran who's lost a limb? What about my mother who lost her hair because of chemotherapy? What about the child who was born in decades gone by to the thalidomide that his mother took unknowingly? What about the elder whose memory is failing? What about you and I, who at times feel less than whole because of our insecurities and our imperfections? What about the teenager who struggles to find herself? What about the person who feels incomplete because of depression or a crisis of faith? And yet all of us, our tradition tells us, stood together at Sinai and received the Torah from God. And as we read Shacharit this morning, it really jumped out at me off the page. Our sovereign, your name is to be acclaimed forever. You fashioned beings that serve you, and your servants all stand at the edge of the universe, proclaiming reverently with one voice the words of the living God, the sovereign of the universe. And all of them are loved. All of them are pure. All of them are mighty. And all of them in reverence and awe carry out the will of the one who has dominion over them. In purity and in holiness, all of them raise their voices in song and chant to praise, bless, glorify, extol, hallow, and celebrate the name of God. Shabbat Shalom. Let us continue now on page 100. I just lost my own place. $184. It's late. My apologies. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברך יראה וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה,
יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דעה מהירן ביומה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופקד ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומדיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ונידון מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לאומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים ויכון עמם יחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים בארבע שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מבינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש תקדוש
if you are still davening, please continue and take as much time as you need while the kahal continues on page 203. יתגדל ויתגדל שמי רבה, בעלמא דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמא ואמרו תתקבל צלותון ואותון לכל ישראל קודם אבוהון דיבי שמיה ואמרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We're going to do the Ladino, Ein Kelohenu, which happily is actually in our book. It's on page 204, so please join me. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kimalkenu, Ein Kimoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Kelohenu, mi Adonenu, mi Malkeinu, mi Moshienu, quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu, lo haremos nuestro Dios, lo haremos nuestro Señor, lo haremos nuestro Rey, lo haremos nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, tú sos nuestro Dios, tú es nuestro Señor, tú es nuestro Rey, tú es nuestro Salvador. Atahu Shekiru, Avotenu, Lefanecha et Ketorah Hasamim. Yashar Koach. Page 205, Aleinu l'shabeach, la'adon hakol, la'tei gedula le'yotze breshit, shelo asanu k'goyei ha'aratzot, v'lo zamanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך
ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגופי מרומים. הוא אלוהינו חנוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד, אוקיי, נקבל אחד ונדל. כי המלכות שלך ילמד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. This Shabbat and in the week ahead, members of our community will recall loved ones who have passed away at this time in years gone by. And they are Gertrude Brodsky, Jacob Hamoff, Samuel Marcus, Annette Harris, Albert Marcusfield, Anna Weinstein, Louis Klein, and Jacob Goldman. Are there any other yortzites that I omitted? In that case, Mourner's Kaddish can be found on page 207. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah, Be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayeichon v'yomeichon uv'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'meru amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach le'olam u'lamei olmaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Havdalah is at 6:30 p.m. this evening. Howard Brill is the host of Torah Study Shabbat morning at 9 a.m. All are welcome. If you choose, you may attend via Zoom. Contact Howard Brill or visit the website for more information on how to register in advance. Please pick up a flyer for Where is God in the Megillah. Learn about Purim 7 p.m. Thursday, March 10th with Rabbi Silbert. Registration is required for this Zoom program. Visit our website. Please pick up a flyer on your way out this morning and help support the Soldiers Purim Project. Drop off your purchased or home-baked goods to the TBK rear entrance on Sunday between February 27th between 9:30 and 11:30 a.m. Save the date. Linda Cervetnik is excited to be hosting an in-person discussion of Dara Horn's book entitled People Love Dead Jews. This event will be held in Linda's home on Sunday, March 6th at 11 a.m. Contact Linda for more information. Jewish Movie Club, February 16th at 8 p.m., The Burial Society. No. That was last week. That's what it says That here. was February 16th. Oh, That's okay, true. do I have the wrong announcement? Okay, no, I have the right announcements.
Register online now for Foundations. Well, does anybody want to say what the movie is next week? I don't remember. Okay. It's Anne Frank something. That's Anne right, Frank. Anne Frank Parallel Stories, I think it's called. Okay, Anne Frank Parallel Story. Register online now for Foundations for Thoughtful Judaism by visiting the Temple Sinai website. Foundation Unit 1, Jewish Peoplehood, taught by Rabbis Till and Michael Silbert. This course includes 10 sessions on Monday evening, 7 to 8:30 p.m. from March 7th through May 16th. Registration is limited, so sign up right away to secure your spot for this powerful presentation. It's free. It's time to reissue the temple directory to include our new members, update our contact information, and add some family photos. Please send your directory submissions to the temple office no later than February 28th. Or maybe you just want to change your photo. Copies of the new directory will be distributed to all members in March. We will be meeting for Shabbat service again in the TBK chapel or possibly the atrium on February 26th. Read the newsletter for details or contact the temple office. If you have good news to share, contact the temple office so you can include your news in the weekly newsletter. Call the office by Wednesday if you need a ride to service. Beginning today, the food group is having take-home treats after services each week. Still no sit-down lunch kiddushim, but we will let you know when those will resume. If you would like to help with take-home treats or sponsor take-home treats in honor of a good news event, please talk to Rebecca at the office or Allison Helms. Her number is in the directory. Do you want? Okay, we got that. All right. So, Adana Long. Oh, hold it. No? We got more? Just a quick, because we wanted to, Use the mic. I don't even need a mic, I don't think. But they're streaming. They're streaming too. They're streaming. Yeah. So, Okay, all right, then that should be right. Because we didn't get a chance to plan programs for this month, for Jewish Disability Awareness Month, and as a rabbi pointed out, it's not something that should just be for 1 month. It's, we're just sort of, it's sort of a reminder, I feel like, this month. And I just wanted to share just a very short thing that I take an aerobics class in the pool at the JCC. I take 4 days a week. I'd go to water aerobics. And before I took the class, I used to see a young man who was obviously, you said, developmental disabilities, and he would plunge into the water like a dolphin and come out, and he wouldn't make eye contact. Sometimes I say hello, and he looked away. Well, he happened to be in the pool one day, and the teacher invited him to participate in the aerobics class. And so he grabbed the two little, what do you call those? Weights that you use in water, styrofoam things. And though he perhaps was not doing exactly what the class was doing, he was participating. And after 1 or 2 times, he started to talk to people. Mm-hmm. And we said hello, and he felt part of our community. And I now know his name is Stephen. I'd seen this young man for a couple of years, but now I see him 3 or 4 times a week, and he's part of our class. And I just wanted to share, not only did it make a difference for him, but it made a difference for us. And I just wanted to share that as a little opening for as we continue to reflect on the inclusion of people with disabilities in our community. So, thank you. Please. So just connected to what Rabbi Silbert said before and to what Bonnie just said, there is a group of us that formed to talk about and plan things that are related to Jewish disability awareness, not just for the month, but ongoing. And a few of us got an email from Sue, and that's how the group formed. But if there's anyone who's interested in being involved,
let me know. So just tell me after services. And please come back next week because Allison Helms has been kind and generously offered to sponsor treats for next week. So come back for some special treats on behalf of Jay Diane. I want to commend Joanne, who put an excellent message on Facebook about the town council meeting where anti-Zionists had their day. Okay. In honor of President's Day, we're doing the Adonalum to This Land Is My Land. Not hail to the chief. What? Not hail to the chief. No. Okay, I don't. No, it's not, this land belongs to everybody, not just, you know, who. Adonallah, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Le'ed Nasav, B'chatzocho, Al Azai Melech Shemo Nikra, Ve'acharei Kivlat HaKol, Levado, I'd like to point out that Woody Guthrie, who wrote This Land Is Your Land, was a card-carrying communist, and then he married into a Jewish socialist family, and his son had a quasi-bar mitzvah.
Sarah was saying to me, and I agree, it's a very young congregation today. It doesn't always feel like I'm in the middle of the age range. Yes, there is that. Sometimes no. Sometimes no. Juliet, Romeo, and Juliet. I encourage you to go when you have to go. And you're, I'm over. It's hard to remember. Anyway, you're in the I have a But if you're not going to say How do I go about getting a set of these? There's one for each book, right? Yeah, I was going to ask you. Do you like it? You don't have to answer or something similar. You know, doesn't have to be that. Yeah, so I'm an occupational therapy assistant, so that way so right now I'm in a 2-year degree, and then that way I can like decide if I want to carry on with my doctorate or if I want to stop where I am. All of the above. Oh, never. Oh, there were loads of them. I do, but I don't give it away because it doesn't always fit. It's my husband's computer. I don't. It's just a some people know. Some of my best cousins are buried in Why did you start writing? Why did you start flipping side to me? I love you there. What happens to you? That's what you're
They were shocked. We'll sit down with you. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amen. I was really flustered that the Hebrew letters did not see. There were, some of them were way back here. It was what you see on any. Because that was really hard to see. Even though, but I knew it inside out. Otherwise, Just want to sleep mode? And Ron said, otherwise, there's a lot of extra stuff you gotta set up again. Yeah, that's gonna hear my college. Ready here. Yeah, so I knew it worked out. Yeah, so I knew it, you know, so what you're Ladies, we're all trying to get rid of us. Shut the lights. Turn the lights. We gotta shut the lights somehow. No, that was a good reminder. Well, Everybody, there's a jacket over there. I'll get the jacket. I'll hang it up over here. Nancy Krause was sitting there. Oh, Nancy, that's right. Who's guys left? Oh, she left. Man, it almost looks like a wedding jacket. Well, I tell you what. Is she here? No, she's gone. She left Okay. an I'll hour ago. hang it up. Leave it? I'll hang it up over here. Okay, I'll send out an email, let her know it's here.